Shabbat Shalom. Welcome everybody to CBI's inaugural program of the fifth Friday night of the month. I'm honored tonight to be your guide through tonight's journey as we also commemorate the end of the 40-year journey of the Israelites through the wilderness. We're going to start on page 10. I'm going to sing two verses of Yadid Nefesh, do a short nigun. Go right to page 11, Lechu Niranana. Yedid nefesh of harachaman mishoch havdak el ritzona yarutz avdak kemo hayal yishtachave mol hadarach yerahav lo yedidotach minofet sof echol tam Adonai ziv haolam nafshi cholat ahavatach ana elna rifana Allah beharon la noam zevach azatit chazek vetit rape v'haytala keshiv chat olam la 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 Lechuniranina, lechuniranina, lechuniranina ladonai, lechuniranina, lechuniranina, lechuniranina ladonai. Naria, naria, letzoyi shenu negad mavana betoda. Naria, naria, letzoyi shenu Bismirot naria lo lechuniranina, lechuniranina, lechuniranina ladonai, lechuniranina, lechuniranina, lechuniranina ladonai. Arbaim shana akot bedor ve'omaram to'e levavim ve'hem lo yadu drachai asher nishpati rapi im yavon el manuchati. Page 12. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai, baruchu shemo, basru miyohom liyohom yeshuato, sapru v'goyim, kevodo b'chol ha'amim, anef le'otav, ki gadol Adonai, omolal me'od Yai, 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 ki kol Elohei, hamim elihilim, v'Adonai shamayim mahasa, od v'hada lefanav, od tiferet b'mikdasho, havu l'Adonai, mishbechot amim, havu l'Adonai, kavod va'oz, havu l'Adonai, kivod shemo asil,
שאו מנחה ובוא לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו הגויים, אדוני מלך, עבדיקם תבל, פעלתי עמוד ידין אמין, במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, יהירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, עזרנו כל עציה לפני אדוני, כי בך לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו, Next psalm, page 15, silently. Four lines from the bottom on 16. Or zarua la tzadik, o yishrei lev simcha, simchot tzadikim b'Adonai, v'hodu lezeker kodsho. Page 17, Psalm 98. Shir l'Adonai, shir chadash. Page 18. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך יגזו עמים. Bottom of page 20, we sing together. Romimu Adonai Eloheinu V'hishtachavu Lehar Kodsho. Romimu Adonai Eloheinu V'hishtachavu Lehar Kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Romimu Adonai Eloheinu hishtachavu lechar kodsho. Romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lechar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lechar kodsho. Romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lechar kodsho. Page 21. Mizmor LeDavid. Avul Adonai b'nei elim, avul Adonai gavod va'oz, avul Adonai gavod shemo, yishtachavu Adonai behadrat kodesh. Ol Adonai al hamayim el hakavod yirim, Adonai al mayim rabim, al mayim rabim.
קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון בציון, כמו בן רמים, כמו בן רמים. קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, קול אדוני יחולל עיילות, ויחשוף יערות ובכלו כולה, אומר כבוד, אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. היי לי 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 לי. Now we go to page 23. All the other hymns and songs we do are really psalms, but this one's very special. It's a beloved song written for 500 years ago for Kabbalat Shabbat, and it's so beloved we continue to sing it till this day. Lecha Dodi. Lecha Dodi לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשמות תפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם ניסוחה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך מלוכה, כה מצאים מתוקפך, רב לק שווה בימך בכה, והוא יחמו ללייכם לה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורי קורי אורי, אורי אורי שידברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנית העיר על תילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיונים שעושה שעושייך, ורחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהייך, כי אם נשוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצוהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה.
Page 27, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Bottom of page 28, or middle of page 28, actually. Kieres balvanon yiske shtolim beveit Adonai bechatzrot Eloheinu yafricho od yenovon besayva deshainim verananim yiyu lehagig yashar Adonai tzuri velo avlatabo. The last psalm of Kabbalat Shabbat is Psalm 93, and in honor of us marching through the other psalms which reflect the days of the week that have passed, and the march of our Israelite comrades in the wilderness, which we commemorate the ending of with this week's Parsha. We're going to do a marching tune to this song, and I'll do a couple times the basic tune, and then we'll start with the words. Lai 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 la 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 ya lai la 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 ya lai lai la la ya lai 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 la 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 lam ya lai la lai 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 ya lai 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 ya la la ya lai lai la la ya la 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 ya la 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 lam. Adonai malokeyot lavesh, lavesh Adonai yohosit azar, avtikon tevel, avtikon tevel, avtikon tevel baltimot, nachon kesacha meyaz, me'olamata, nason neharot, nason neharot, nason neharot Adonai, nason neharot kolam, yeson neharot toch yam, mikolot mayim, mikolot mayim, mikolot mayim rabim, adirim mishperei yam. Ahadir b'marom Adonai, ehedotecha nehemnu me'od, levetecha nava kodesh, Adonai le'orech yamim, Adonai le'orech yamim, yamim. Brings us to Kaddish Yatom, but I'm not sure if there's a minyan. Luis? We have a minyan. All those at home, please, whoever is in mourning or saying Yortzeit, please join me in Mourner's Kaddish on page 30. Yitgedal v'yitkedash shemei rabah, v'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei v'chol beit Yisrael, v'agola v'zman kariv v'imru, amen. Yehei shmei rabba mivorach le'olam v'l'olmei omayo. Yitbarak v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh. Yitada v'yitaleh v'yitalal. Shmei t'kudsha brechu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran v'alma v'imru. Amen. Yehei shlomo rabba min shemaya. B'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav
U ya'aseh shalom aleinu va'al kol Yisrael va'al kol yoshevei tevel. V'imru amen. Which brings us to a time of some reflection. And I've been mentioning that we are finishing the journey in this week's portions of the Torah, and this is the last book of the book of Bamidbar, the book of Numbers. And I found a very interesting verse I'd like to talk a little bit about. It will sound like this verse means absolutely nothing to most people, but if anyone knows me, you'll know those are the ones I really like. And you'll find it on page 961, if you wish to look at Eitz Chaim. It's not necessary to do so, but if you wish to. And there's a big number 35 on the page, which is chapter 35. It's the first verse. And it's the first part of the verse I wanted to talk about. It said, "The Lord spoke to Moses in the steppes of Moab, in the Jordan near Jericho." And then he goes on to say a lot of commandments and a lot of information and other rules that the people needed to know. And this is a very interesting comment for a couple reasons. First is just the idea that they're at the end of the journey and now they're getting new information. And I think that tells us so much about journeys. There is no end. It always starts over. Anyone who gets into watching any drama on TV knows that at the end of 3 seasons, when they finally put all the twists and turns together, the last 2 minutes, something incredibly new happens to kind of drag you in for the next 3 seasons. And this is the steppes of Moab moment that you would experience there. There is no end to the journey, and that is such a profound thought that we all should think about, as well. But there's another part. As you probably know, one of the cornerstones of our tradition for the past 2,000 years has been a concept that God gave Moses the entire Torah on Mount Sinai. But here it just says he's giving part of the Torah at this place called the Steppes of Moab. This led to an incredibly big and vigorous debate in the time of our sages, first century or so. And the majority opinion was, yes, God gave the entire Torah at Mount Sinai. And this actually just means that it was necessary to repeat some parts of it or the entire thing to Moses at this point for other reasons they came up with. But there were a lot of minority opinions about this that have been preserved, and it was not universally accepted that the entire Torah was given on Mount Sinai. And why that's important to me is because it's not just the idea that the Torah is given on Mount Sinai. It's that when we say the Torah, it means every truth that a human being should ever know, from Moses' time to all future generations, were told to Moses. He received all of that in this little piece of time on Mount Sinai. He didn't tell us everything, is part of our tradition too. He wrote down the Torah for us. That's the written Torah. There was an oral Torah that he kept just was meant to be spoken, wasn't written down until 1,500 years later. There were words he was told not to speak to the people that would later be spoken by the prophets. So all the things the prophets would later say were known to Moses. He was told not to say some secrets that our later sages and mystics would one day uncover. And that was kept secret. And there are things that the Messiah is supposed to bring us that Moses knew all about, but is supposed to keep secret. So he was the recipient of all the truths of the universe. I have trouble with that. That's the implication of what all that would mean. Obviously, I'm not the only one who's had trouble with it. The trouble of Jewish thinkers had started at the time this kind of concept became formalized in the minority opinions, which we cherish to this day. But it really wasn't until maybe the 18th century where Jewish thinkers formally started to think about this concept. And no, how could you say
that all the truth is given to one person at one time, what does that do for us in our journeys? Our journey is not about Moses' journey. It's about us. And the idea would be that to look at Mount Sinai became looked at not as a one moment in time, but an ongoing revelation of truth that we would need to tap into and become better and make the world better. In the mid-20th century, one of our greatest Jewish theologians, Rabbi Abraham Joshua Heschel, really solidified these thoughts. And this was his main thesis, I think, through his career. That in order to really do the work of Judaism, we have to do a couple things. And one is that we have to search for the truth, and that God is there to bring us to that search. And in order to get us in the right mind frame, to be found, to be able to do that search, we have to fill ourselves with a sense of wonderment, a sense of awe, of incredible universal insight of everything around us. Term sometimes called radical amazement. And if we got that, we can then be receptive to the words of truth that we needed to. A fictional, possibly theologian, named Fox Mulder of the X-Files would later go on to say, the truth is out there. And that's the same thing as this Steps of Moab moment. The truth is out there. It's somewhere out there. Because what's the Steps of Moab? It's no place. It's an insignificant place. It means nothing in our tradition. It's not Mount Sinai. It's not the temple or the tabernacle, the other places Moses spoke with God. This is the place where nothing is commemorated. We have no tradition that this is a holy place for us. This is just any place there is. And that's where we find the search for truth. And I would have to actually now quote another, now 21st century theologian, Rabbi Adam Greenwald, who I believe it was just last week, said exactly what I'm trying to say now, but he said it better, of course, but in two words that simplify the journey of Judaism for us. One was wow, and the other is why. Very simple words, but that conveys everything that the Step of Moab moment should mean. And wherever you are, there is always a step of Moab. We have to experience it in the wonderment of everything around us, and then we're receptive to look for the future, look for the truths that we need to. I think with that in mind, it's not really a surprise that as the children of Jewish parents have garnered 20% of the Nobel Prizes ever awarded. That's 100 times greater than a number that would be by chance based on our population. And that, I believe, is the reason. It's not that we're so big on education, of course we are, and many things of that nature, but we develop a sense of the wow and the why. And that's what brings us to these great, great heights. This is the Steps of Moab, may be a very important concept that has been overlooked. And I hope we all can find our own Steps of Moab as we go forward. And to that I say, Shabbat Shalom. And that will bring us to the formal davening of Mariv for Shabbat, which is found on one of these pages that I'll be getting to momentarily. Let's see. Okay, page 39A. Please rise. Baruch hu et Adonai המבורך.
Baruch Adonai Hamvorak Leolam Vayid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hashem. ומעביר יום וליל לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המרי ורבים. אהבת עולם, בית ישראל, page 40, עמך אהבת. Torah, mitzvot, chokim mishpatim, otanu limadita. Al ken Adonai Eloheinu, b'shokvenu v'komenu, nasiach b'chuchecha, v'nismach b'divrei Toratecha, uv'mitzvotecha le'olam vayid. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובאים נגי יומם ולילה ואהבתך תשים ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Page 41, Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך וקומך ושתמלאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך ויהי מהשמיים תשמור את זה. אדוני אלוהיך הממש. Continue. Going together on page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה מרים ובני ישראל, הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות והוסיף אלה. מלכותך ראו בניך בוקיים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי כיבד אדוני את יעקב, וגלם יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, קהל ישראל. Page 45, השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, עמידים מקום לחיים. At the triangle. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מיטב יד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 46.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יולמד דברי קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגולה ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לא מיום היה. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדשו ברכו לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דהמירן בעלמא אמרו Amen. For silent prayer, silent Amida, page 47. Please rise. Come together. You may, of course, continue at home or in the congregation here silently, but otherwise we'll come together on page 53. Continue, please, standing. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה.
ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון כוני שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיי מתים ממאמרו האל הקדוש אין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבור ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מאוד הברכות להודות אדון השלום מקדש השבת מברך שביעי ומניח בקדושה לאמת ושני עונג דרך למעשה וראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצי ומנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך ותהיה לבנו לעובדך באמת ואנכי לנו אדוני אלוהינו אהבה ורצון שבת קודשך ינוחו בו ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Jacob, dude. Kaddish Shalem, page 54. יתגרה ויקרא שמי רבה ביום דברי קירותי וימליך מלכותי בחייכון ויומך ובחיית לכל בית ישראל בעגול ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולם יומיה יתברך וישתבח ויתברך וירומם ויתנשא ויתודה ויתעלה ויתעלה שמי תקודשה פרחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן תתקבל סלותה ובאות ההון תכל ישראל קדום ובהון די ושמעיה ויאמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום ברומא ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו amen. In a moment we'll be saying Kiddush and here comes Jacob with the wine. That's okay, we can one thing that caught my eye about the Kiddush, in our Siddur on page 55, it starts off saying a beautiful words here, Savri Chavirai. It says, with the permission of my friends. And that's very nice, I think, to call us all together for something that really is about togetherness, the Kiddush on Friday night. So, and actually, since our friends are here, we all need to come up and say it together on the bima. We have two friends who are willing to come up. Sounds like we have one friend willing to come up. Oh, well, I think I will be doing it without my friends here, but they are here. Okay. They're with me. They're with me. I may do a slightly different version on some words than we're used to because I go back to my days as a child in New York. So I'll try not to do that.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, borei peri agafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher kiddeshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'avav ratzon yinechilanu zikaron l'maseh v'reshit כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת בכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. That brings us closer to our concluding prayers. Next, we will do Aleinu. Please rise. Aleinu lishabeach ladon hakol, latet gedula liyotzeh breshit, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שמנו חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכיענתו זו ברוב מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד. ועל כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך. לפניך אלוהינו יברא יבלו, ולפשט כל Bottom of 57. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. On page 58, we will once again find mourners, Kaddish, Kaddish Yatom. Those in mourning are in your sight. Please stay with me. Say with me. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Yalma tivra kirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon. V'chayed dechol beit Yisrael. V'ba'agala v'zman kariv v'yemru. Amen. Yehei shmei Rabbah mivarak leolam olmei omaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא ברך הוא לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום,
Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol Yoshevei Tevel v'emru Amen. And now, the moment we've been waiting for, our illustrious Executive Vice President Jacob Green will give the announcements. I didn't know which moment you were talking about. This one? Good Shabbos, everyone, and thank you so much for joining us at home. And Alan, thank you so much. Thank you for filling this room with your passion and your dedication, and we appreciate your leadership, and I appreciate what you bring to the davening experience for us here at CBI. We're back in person tomorrow morning at 9:30 here at the shul, and just one very quick announcement is breaking news on August 28th, which is Sunday, from 10 a.m. to noon, we'll be having a Welcome New Faces event. We've had so many wonderful folks return to the shul over the last 4 or 5 weeks, shul shopping, exploring the shul, and a significant rise in our membership with so much change and excitement going on here at CBI. We welcome all of you that are thinking about becoming a part of our community here at CBI, or a new part of our community at CBI, or a returning part of our community, to please join us. Contact the office for more information, August 28th, 10 a.m. And with that, good Shabbos. Since we like to conclude with words like Shabbat Shalom, I think a song of peace would be good to conclude with, and it would be the same words that we just concluded the Hadish Yatom with. Ose shalom bimromav, Uyase shalom aleinu, V'al kol Yisrael, V'emru, Imru Amen. Yahase shalom, Yahase shalom, Shalom aleinu, V'al kol Yisrael, Yahase shalom, Yahase shalom, Shalom aleinu, V'al kol Yisrael. Yahase shalom, Yahase shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yahase shalom, Yahase shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Shabbat shalom.